Okay, continue with the next topic. Last lecture, we are learned with the respiratory system. Now, circulatory system. First point, closed type. Understand this? Yes. So when we say that closed type of respiratory system, capillaries are present, blood amount is limited, fixed, blood pressure is high as well as regular, and organs are covered by capillary network, and the word you know that anastomosis. Anastomosis is nothing but the capillaries of the artery as well as veins are joined together. Okay, so here closed type of circulatory system, artery, vein, blood, heart, and capillaries are present. See, next topic. Blood consists proteins. Blood plasma and blood cells. Here you know that blood cells are of three types. Blood of frog is red in color, and this red color of blood, it is due to RBC. RBCs are red in color due to hemoglobin. Hemoglobin is red in color due to iron. Okay, so here the major thing is this: all are this one is the most important. You know, in our body, RBCs and platelets are anucleated. Nucleus is absent. WBCs are only nucleated. So, if we have to take the chromosomes from blood, we have to take the chromosomes from blood. WBCs are very, very important. There is a no role of RBC and platelets to carry the genes. But what is the difference between human blood and frog blood is this. You had learned the blood plasma in detail in 18th chapter. You know that blood plasma in that major portion is water. Then
some minerals are there, and blood proteins are also there. Albumin, globulin, fibrinogen, that all you are aware of it. Clear? Blood corpuscles, blood cells are of three types. Human RBCs are anucleated, frog RBCs are nucleated. Human platelets are anucleated, frog platelets are nucleated. And we have similarity with frog related to WBC. So this is not a difference. Clear? Same person? Fine. So this is the major difference between frog's blood and human blood. Clear? Now, the blood portion is over. Fine. No explanation of the artery and vein. Only important thing for blood. And now we have, as you know this. Yes. Fish, all the fishes consist two-chambered heart. So in this, all the fishes, single circulation is there. Single circulation. And here you know that in three-chambered heart, two auricles and one ventricle. Fine? Two superior vena cava and one inferior vena cava. Here three vena cava are there. Two superior vena cava and one inferior vena cava all are joined together and form the triangled structure known as sinus venosus. And this sinus venosus is open in right auricle. You know that the right side of the heart is carrying deoxygenated blood and left side of the heart carry oxygenated blood. So here the blood from right auricle and left auricle, the blood from right auricle and left auricle mix in ventricle because it has only one ventricle. So frog is mixed blood circulating animal. Frog is mixed blood circulating animal. Oxygenated blood and deoxygenated blood mixed together. I think you are confused behind this. Sir, if mixed blood is there, how the tissue obtain the oxygen? So
So in mixed blood, the amount of the oxygen is present that is transferred to the tissue by simple diffusion, and the mixed blood becomes deoxygenated. Understand? Yes, sir. If you want to study the partial double circulation, please be with me. I can start from here, I can complete this, then cycle is over. See, you think about that. Here, triangle sinus venosus. Just I am standing here like this. So think about that this is the head of the frog, two upper limbs, forelimbs, and the trunk region. I can start from here, understand? Chart is not given there, no any diagram of the heart is given here. From half part of the face or head, half part of the head and one upper limb, suppose you think about this is the left side. So left half head and left up forelimb, deoxygenated blood is collected by left superior vena cava. Think about here, triangle will be formed, assume it. Right head and right upper, left head and left forelimb, from the deoxygenated blood, it is collected by left superior vena cava. Similarly, right head and right forelimb, the deoxygenated blood is collected from the right superior vena cava. Clear? You form the triangle. So upside two vena cava are there, and from the trunk region, the deoxygenated blood is collected by inferior vena cava. Clear? So from now the statement I can change it. Now from all the parts of the body, sinus venosus obtained the deoxygenated blood and emptied it into right auricle. Again, from all the parts of the body, deoxygenated blood is collected through sinus venosus, and that blood is emptied into the right auricle. Previous lecture end portion, little bit you pressurize your mind. The blood, out of the total deoxygenated blood, some of the deoxygenated blood is now coming here in the sinus venosus, and some of the blood is transferred to the respiratory organs for purification. Can you got this? From all the organs, deoxygenated blood is collected. But here two ways are there. Suppose you think about that, this portion is of heart, right auricle, and this portion is of lungs and skin, respiratory organs of the frog. And here I can stand now, you think about that, this is all the parts of the body. जो partial circulation કઈ રીતે છે એ તમને કહું. All the organs are here. So from all the organs, deoxygenated blood is produced. અહીંયા આપણે continue કરીએ. Some of the blood is now entered into the heart, and this is the pathway through the sinus venosus. And some of the blood is transferred to the skin and lungs for purification. The blood which is entered into the lungs as well as skin, after purification, that pure blood comes through the veins to the left auricle. Understand it? Lungs and skin, from that after purification, the pure blood comes to the left auricle.
Deoxygenated blood is now here in the right auricle. Both the auricles are contracted and both the auricles are connected to the ventricle by common valve. So when both the auricles are contracted, from right auricle deoxygenated blood and from left auricle oxygenated blood, both the types of the blood are now entered into the ventricle and mixed together. If all of you are along with me, then and then you understand it easily. Otherwise, શું ચાલે છે કંઈ જ ખબર નહીં પડે. Now the last statement. From ventricle, mixed blood it is transferred to the truncus arteriosus. In other words, truncus arteriosus, or we say that aorta. You know that. Aorta is the major artery of the body. So now the mixed blood enter into the aorta, then to the artery, then to the arteriole, then to the capillaries, and from capillaries the mixed blood is now enter into the organs. Out of this mixed blood, from this mixed blood, the oxygen is carried by tissue or organ, and then CO2 came back to the blood. So mixed blood become impure or deoxygenated, and again કહેવાનો મતલબ બહુ મસ્ત છે. જો તમને પાર્શિયલ ડબલ સર્ક્યુલેશન સમજાય ને તો ગુજરાતીમાં ટ્રાય કરો, બહુ મજા આવે. હા, સપોઝ તમે વિચારો કે આ પોર્શન મેં હમણાં કીધો ને હાર્ટનો છે, એમાં આપણે ફર્સ્ટ 3 બેન્ચીસ છે એને રાઈટ ઓરિકલ કહીએ છીએ અને પાછળની 3 બેન્ચીસ છે લેફ્ટ ઓરિકલ. કઈ વાત? And I am all the organs of the body. બરોબર? અહીંયાથી મિક્સ બ્લડ આવે છે, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી એટલે આમ સર્ક્યુલેશન then મિક્સ બ્લડ આવે. આ વેન્ટ્રિકલ, this whole part is ventricle. So from the ventricle mixed blood comes to me. Now from this mixed blood I taken the oxygen and give back carbon dioxide to it. એટલે અહીંયાથી મેં મિક્સ બ્લડ રિસીવ કર્યું, અહીંયા મેં એને ડીઓક્સિજનેટેડ બનાવી દીધું. ક્લિયર? આઉટ ઓફ ધીસ ટોટલ બ્લડ, પાર્શિયલ બ્લડ ઇઝ એન્ટર હિયર and partial blood. So suppose our 3 benches છે lungs છે, 3 benches છે skin. મેં કીધું ને સાયલેન્ટ લેક્ચર તો. See, here go. The impure blood enter into the lungs, purification occurs due to gaseous exchange. Same way enter into the skin. So pure blood come into the left auricle. Actually, this chart is also given in the old textbook. Sorry to say, yesterday I forgot to send you that open buccal cavity diagram. Today I will send it, and today I will send this chart also, partial double circulation. Clear, everyone? Yes, sir. So here the major important thing, this is sinus venosus. So તમે થોડી સ્પેસ લીવ કરવી હોય તો કરી શકો છો, અધરવાઇઝ એમનામ રાખો. તમને આજે વોટ્સઅપ સેન્ડ કરાવી દઈશ, એની અંદરથી તમને જરૂર લાગે તો તમે તમારી રીતે ડ્રો કરી શકો છો સમજવા માટે. અને મેં તમને આખો ચાર્ટ એક્સપ્લેન કરી દીધો, બધું આવી ગયું. ક્લિયર? So this is about circulatory system. Now move on the next different topic. In frog,
arterial system and venous system both are there. In frog, arterial system and venous system both are there. But along with arterial system and venous system, portal system is also there. Okay? So now I can explain that portal system. આજે વોટ્સઅપ કરું છું, જોઈ લો, નહીં તો કાલ કહી દઈશ. એમાં આખી ડાયરેક્શન આપી છે, તમે એક જગ્યાએથી મૂવ થજો એમાં, નહીં તો મને કાલ કહેજો, હું તમને ફરીથી એક્સપ્લેન. કાંઈ નથી, જો તમને ડબલ સર્ક્યુલેશન આપણા બોડીમાં સમજાઈ ગયું હોય ને, ઇન અવર બોડી હાઉ ડબલ સર્ક્યુલેશન અકર, તો તમને એમાં અહીંયા બહુ ઇઝી રીતે તમને એક્સપ્લેન થઈ જશે. ડિફરન્સ એ છે કે ખાલી આપણી અંદર 2 વેન્ટ્રિકલ્સ છે, આનામાં એક જ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, એક જ વેન્ટ્રિકલ છે, એટલે બ્લડ છે એ ડિવાઈડ થઈ જાય છે, બસ ત્યાંથી રસ્તો ખુલે. ટ્રાય કરજો, નહીં તો કાલે ફરીથી એક્સપ્લેન કરીશ, ડોન્ટ વરી એટ ઓલ. હા, पोर्टल वेनस सिस्टम हेडिंग आपको, पोर्टल सिस्टम में पोर्टल वेनस.
written, right? I know. You are going to the sound, give the signal that you are completed. Now see, portal venous system. Understand this properly. This is the venous system which purifies. This is the other than the normal venous system. See, normally venous system function you know. The venous system collects the deoxygenated blood and send it towards the heart. What is the normal function of the vein? Collect the blood and send it towards the heart. And what is the function of the artery? Oxygenated blood can be taken away from the heart towards the organs. Here, this portal venous system is different from the venous system in such a way that before entry of the blood into the heart, this portal venous system carries the blood into different organs of the body for purification and then send it to the heart. Yes, this portal venous system is then connected to the venous system. Portal venous system, it is connected to the venous system. खबर पड़ेगा? Yes. समझो. Frog has two types of portal venous system. Renal portal venous system. So you know that renal, this is related to kidney, and hepatic portal venous system is related to the liver. So from different parts of the body, the blood is collected and sent it to the kidney or liver, kidney as well as liver for purification. And after the purification, that blood is now poured into the venous system and then sent it to the heart. So what is the need of this? Renal portal venous system collect the blood from the hind legs. So if any type of the pathogenic particles, harmful particles are there, so that harmful particles containing blood cannot send to the heart. So that harmful particles can be escaped by the kidney, and then it is poured into the urine, and then from that it is excreted outside of the body, but cannot send to the heart. Same way, the hepatic portal venous system collect the blood from the alimentary canal. Frog is carnivorous, so it takes the food. So in the food, so many harmful particles are present. There is a possibility. So from the alimentary canal, if pathogenic particles are there, it is sent to the liver. And you know that in liver, Kupffer cells are there. Kupffer cells are acts as a phagocytes. It killed it. Yes. And then after that, pure blood. એટલે પ્યોર ન કહેવાય, પણ આ પેથોજેનિક પાર્ટિકલ થી પ્યોર કહી શકાય. એ તો ડીઓક્સિજનેટેડ જ છે. Now it is sent to the venous system. તો પછી લીવર શું કરે? તમે એ તો કીધું કે કિડની છે કે પેથોજેનિક પાર્ટિકલ્સ કન્ટેનિંગ વેસ્ટ સબસ્ટન્સ છે ને યુરિનમાં પોર કરી દેશે, અને યુરિન થ્રુ it is excreted outside of the body. What about the liver? So harmful substances are degraded, and that substances are now again entered back into the intestine and excreted out through the feces. એટલે કોઈ પણ રીતે
હાર્ટમાં harmful substances send નહીં કરાય. So I mean to say here, frog has renal portal venous system and hepatic portal venous system both. But we have only hepatic portal venous system, but no renal portal venous system. Okay? So આજે લેક્ચરની અંદર તમને two things તમને અત્યાર સુધી કીધી. What is the difference between human RBC and frog RBC? Difference between human platelet, frog platelet. What is the difference between portal venous system in human and in frog? These two things are very, very important for name. Clear? Everybody got this? Yes. Any doubt here? So circulatory system is over. Yeah? Okay. Now, can you know the full form of it? Central nervous system, peripheral nervous system. Barabar? Nervous system of the frog is well developed and it is divided into two parts. Central nervous system, it consists brain and spinal cord. Whereas peripheral nervous system, it is divided into two types. Anyone, can you tell me the name of it? SNS? Can't hear your sound. Sympathetic, no. Autonomic nervous system. Yes, ANS, that is autonomous nervous system, that is right. But what is the full form of SNS? Systematic nervous system. Okay. Somatic nervous system. Yes, you are right. The peripheral nervous system, it is divided into two types. Voluntary functioning somatic nervous system. Voluntary functioning somatic nervous system and involuntary working autonomous nervous system. And now you are told that the type, right? It is from here. Yes.
The body organs which are voluntarily working, that all are controlled by somatic nervous system. Actually, here 21st chapter we can't learn this, fine, otherwise you get this point. In brain and spinal cord, when you say that brain and spinal cord, all the activities of the body centers are located here. Centers are located here in central nervous system. In brain, okay, memory, emotion, anger, can you got these words? Involuntary movement, voluntary movement, coordination, balance, speed, hearing, seeing the objects, taste, touch, pain, temperature, pressure. Whatever we are doing, fine, whatever we feel, all the centers are located in brain. Yes, in our brain, memory center is there. So sometimes if you are talking with each other at the time of the 5th year, you are talking like that. So it's a long-term memory. Short-term memory. Aisha answered our homework also like that. કાલે સાંજે શું જન્મા હતા એ યાદ નથી. This is known as short-term memory loss. પછી ક્યારેક યાદ આવી જાય. So we have two types of memory. Short-term memory and long-term memory. And some memories are converted from the short-term to the long-term. Yes, that we will discuss in the 21st chapter in detail. અહીંયા આપણે બહુ ડીપમાં નથી. Speech area, emotion, emotion, anger. આજે તમે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર્સ તમે કહો છો, ડિપ્રેશન, આ બધાના સેન્ટર છે આપણામાં. ત્યારે આપણને થાય, એમના ન થાય. આપણને ગુસ્સો એમનામાં આવે, ગુસ્સો કોને કહેવાય એ આપણને પહેલા ખબર તો હોવી જોઈએ ને. હંગર, થર્સ્ટ, બોડી ટેમ્પરેચર મેન્ટેનન્સ, આ બધું આપણામાં કંટ્રોલમાં હોય. નોર્મલ એક્ટિવિટી થાય છે એટલે આપણને ખબર ન પડે. હમણાં એમ કહું કે યસ વેદાંત યુ સ્ટેન્ડ અપ પ્લીઝ, તો વેદાંત જ કેમ ઉભો થયો? બધાને ખબર છે કે મારું નામ વેદાંત નથી, સરે વેદાંતને જ કીધું છે, એને જ ઊભું થવાનું છે. તો એને ખબર છે કે મને ઊભા થવાનું કીધું છે, તો હું સિટિંગ સિચ્યુએશનમાં છું, મારે ઊભું કઈ રીતે થવું? Yes, it is very silly to say like this. તમને એવું લાગે કે સર આ તો યાર બધું નોર્મલી થાય છે, બટ આ બધું કોઓર્ડિનેશન કંટ્રોલમાં નથી થાય. ઊભા થવાનું કીધું તો ઊભો થઈને કેમ હાલવાનું મેં ઊભો જ થયો. તમે ખાલી અમારી પાસે ડિફિકલ્ટી લઈને આવો છો, એમાં કેટલી એક્ટિવિટી થાય છે ખબર છે? સી, તમે પહેલા સબ્જેક્ટને ઓળખો છો કે મને ફિઝિક્સમાં, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજીમાં ડિફિકલ્ટી છે, સાંભળો, એ આપણને ખબર પડે. પછી આપણે ચેપ્ટરમાં એન્ટર થઈ છીએ, ટોપિકમાં એન્ટર થઈ છીએ, ડાઉટ શું છે એ પહેલાં નક્કી કરી છીએ, કોને પૂછવું એ પહેલાં નક્કી કરી છીએ, પછી બહાર જઈ છીએ, પછી આપણે સર કે ટીચર અવેલેબલ નથી તો આપણે કોને પૂછવું એ આપણને ખબર છે કે મારે અમને પૂછવું. ક્યાંક જાઉં છો બીજે ક્યાંય તો જતા નથી, કોઈ રોડ ઉપર નીકળો તમે પૂછતા નથી. તમે એમાં શું કહેવાનું છે એ તમને ખબર છે કે મારે પૂછવું કઈ રીતે. એમનો આન્સર જે આવે છે એ તમે સમજો છો, પછી તમે વિચારો છો કે હવે મારે શું કરવું, એમને શું રિપ્લાય આપવું. સપોઝ એમ કે સર 2 મિનિટમાં આવે છે, ઓફિસની બહાર ઊભા રહ્યો, તો ઓફિસ ક્યાં છે એની બહાર શું કહેવાય, ક્યાં ઊભું રહેવાનું એ તમને ખબર છે, એટલે તમે અહીંયા બહાર ઊભા રહો.
સરની 2 મિનિટ વેઇટ કરવાની છે, તો 2 મિનિટ કેટલી થશે એ ખબર છે. સર આવે છે તો ખબર પડે છે કે આવ્યા, તરત તો પાછા જતા નથી. સર અંદર જશે, મેં કહ્યું પૂછવું પડે, એ આપણને ખબર છે. સરની પાસે જઈ સર આઈ હેવ ડાઉટ ઈ કેવું પડે. કેટલું આ ખાલી ડાઉટ સોલ્વિંગમાં આપણે કેટલું માઇન્ડમાં થિંકિંગ આવે છે, વિચાર. સર આઈ હેવ ડાઉટ. પહેલા તો આપણે જાણવાનું સર ડાઉટ સોલ્વ કરવા માટે રેડી છે કે નહીં. સર કે નો આઈ હેવ નો ટાઈમ, પ્લીઝ કમ આફ્ટર સમ ટાઈમ. ઓકે. અધર કે યસ આસ્ક, તો પાછું એમ કેવું પડે કે સર 5th ચેપ્ટરમાં આ ચેપ્ટરમાં આ ટોપિકમાં આ ડાઉટ છે, મને એક્સપ્લેન કરો. તમે ડાઉટ કઈ રીતે કહેવાનો છે એ વિચારશો, સર શું એક્સપ્લેન કરે છે એ સાંભળશો, સમજશો, પછી અંદર આવશો. અને અંદર આવશો એ 306માં થર્ડ બેન્ચમાં વચ્ચે તમે બેસો તો ખબર તમને એમ લાગે સર ગાંડા. But all these activities are synchronizingly occurs normally, and we can't imagine the function of the nervous system at all. આપણને આ બધી ખબર પડે છે એટલે. બાકી જે લોકોને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર્સ છે એ લોકોને આ બધી એરર્સ છે, આ બધું એ નોર્મલી નથી કરી શકતા. મળતું કોકને ખબર પડશે. મેન્ટલી અફેક્ટેડ હોય ને એને મળજો. તમે વાત કરો ને તો એને એમ જ લાગે કે આ વાતમાં કઈ રસ્તો છે. તમને એમ લાગે કે આને ગમે એટલું કીધા પછી સાંભળતો એની ધૂનમાં. So, fine. Voluntary activities are controlled by somatic nervous system, and involuntary activities are controlled by autonomous nervous system. And autonomous nervous system, it is further divided into two types: sympathetic and parasympathetic. Let me explain this in detail. Anyone, can you know that sympathetic and parasympathetic both are complementary with each other? Yes. Actually, see what is complementary. Let me tell you. Suppose it is fixed, not a suppose. If sympathetic nervous system aggravate the heart rate, we have normal 72 beats per minute. So this normal 72 beats per minute controlled by this both are simultaneously working together. Then and then 72 beats per minute controlled. Understand? Yes, sir. Suppose 72 beats per minute છે અને હું રનિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું, then sympathetic nervous system is stimulated and my heart beats greater than 100 per minute. So more heart rate, it is not beneficial for the body. અને વધારે હાર્ટ રેટ કેમ કરવું પડ્યું એનું રીઝન છે કે આપણે રનિંગ કરીએ છીએ તો મોર બ્લડ સપ્લાય ટુ પુશ ધી મોર બ્લડ હાર્ટ હેઝ ટુ ફંક્શન ઇન મોર. That's why beats are more. હવે સપોઝ હું રનિંગ કરીને જસ્ટ 2 મિનિટ માટે ક્યાંક બેસી જાઉં છું, then my parasympathetic nervous system is stimulated, aggravated heart rate become normal, not a decreased one, decreased from the aggravated level, and then 72 beats per minute. And this is known as complementary. Clear? So here I can stop now.